The question is that conservation of gravitational energy. So we have to show that the total gravitational energy at point A, at point B, and at point C is remain constant. So suppose we release a particle from the point A where the initial velocity is 0. After some time, the particle is at point B, let the velocity is v1, and at the point C where the velocity is v. So we have to show that the total energy at A, total energy at B, and total energy at C is remain same, means constant. So if we first consider at A, we know always total energy, that is the potential energy plus kinetic energy. Here the potential energy is the gravitational potential energy, and kinetic energy is the gravitational kinetic energy, means kinetic energy due to gravitation. So at A, as the initial velocity is 0, so the kinetic energy is half mu square, and the potential energy is mgh. Is it okay? Yes, sir. So the total energy is mgh plus 0, that is mgh. This is the first part. Now at B, from here to here, so the kinetic energy means velocity is v1 square, that is u square plus 2ax, that is 0 plus 2g into x distance travel. So v1 square is this. So v1 is root under 2gx. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So what about the kinetic energy? Kinetic energy is half mv1 square, that is half m2gx, that is mgx. What about the potential energy? Potential energy is mgh minus x. So what about the total energy? Total energy is potential energy plus kinetic energy. Potential energy is mgh minus x plus the kinetic energy is mgx. So what you have? Mgh. Is it okay? Yes, sir. So see, at A total energy is mgh, at B total energy is mgh, at C how much distance travel? H. So v square equals to u square plus 2gx, initial velocity 0, 2gh, v equals to root under 2gh, kinetic energy is half mv square, half m into 2gh, that is mgh, and potential energy is 0. Is it clear? So Yes, sir. total energy, potential energy plus kinetic energy, 0 plus mgh is mgh. Is it clear? See? So at A total energy is mgh, at B total energy is mgh, at C total energy is mgh. So you can say energy is conserved. Yes, sir. Yeah. Is it clear? So this derivation is very, very important. You have to derive this one to show that the total gravitational energy remain constant. And with this, you have to draw this graph. This is the energy, and this one is the height. Okay. So when initially when the height is 0, kinetic energy is maximum, right? Yes, sir. When the height is 0 means at the ground, if you see the kinetic energy is maximum, right? And at the top the kinetic energy is 0, and it is moving in a straight line mgh. So this one is your this is h, you can write it x also. This is x equals to h. So this is the kinetic energy. Is it okay? Yes, sir. And total energy remain constant. So this is the total energy, and this one is the potential energy. See, when the height is h, the potential energy is maximum. When the height is 0, potential energy is 0, kinetic energy is maximum, total energy is
Eg. Is it clear? Yes. So if the one is increasing, another one is decreasing, and total energy remains same. Clear? Sure. Yes, sir. Everyone, you understand this? Yes, sir. বলছে যে স্যার ডেরাইভেশন করার পর এই গ্রাফটা আঁকতে হবে না স্যার? হ্যাঁ, ডেরাইভেশন করার পর এই গ্রাফটা আঁকতে হবে। আমিও তো তাই বললাম, এই গ্রাফটা আঁকতেই হবে। Okay, so this is the conservation of gravitational energy. Next, the conservation of elastic energy. Okay, next, the conservation of elastic energy. Conservation of elastic energy. So conservation of elastic energy is conservation of elastic energy. So for elastic energy, suppose you have a spring this is called the mean position, x is 0, called the mean position. Okay, and this one is called the x equals to a extreme position. Is it okay? Yes, sir. So this is the mean position, this is the extreme position. This one is also x equals to a, and a minus a are the extreme position. So when you release it, okay, from suppose this point, so what happened at this point? Your elongation is maximum. So as the elongation is maximum, that means potential energy is maximum, Yes, sir. and kinetic energy is 0 because no velocity is there. So suppose this is the x position and this is the x, means if this is the xa, so you can write that distance is x, so that means so kinetic energy at this point 0, potential energy half kx square. Can we write it? Yes, sir. Where x is a square, x is a square. Yes, sir. Okay. Now if we want to consider here the, let that distance is b, so kinetic energy is maximum and the potential energy is 0. So kinetic energy is half k square. Is it okay? Yes, sir. কনজারভেশন অফ এনার্জিটা কি আলাদা করে দুটো পজিশনের উপরে কি দেখিয়েছে? দাদা, just give me 1 minute. আমি আরো দেখিনি। Suppose, so at the extreme position, this position is x, suppose. So what happens at extreme position, at extreme position, total energy, that is potential energy plus kinetic energy. Potential energy is half k square, kinetic energy is 0. Is it okay? So that is the total energy. Is it okay? Hello. Hello, sir. Yes, sir. Now in between, suppose any position, at any position, Sir. at
any position, what we can say total energy, that is the potential energy plus kinetic energy, as your total energy is fixed and now the potential energy is half kx square because let the elongation is x and your kinetic energy at that position half mv square. Can we write it? Yes, sir. So from this data what we can say ki half mv square, that is half k a square minus x square, Yes, sir. half of cancel. So v square is first of all k by m a square minus x square, which means velocity is root under k by m a square minus x square. This is very, very important. See, from this data, if we say x is 0, what do you mean by x is 0? Mean position, right? If x equals to 0, so that means you are in the mean position. Mm. So at the mean position, k by a into this, so you get the directly Velocity the maximum value. And if x equals to a, so a square minus a square is 0, velocity is 0. Yes, sir. So this velocity is very, very important. And from this, at any position, when you get this one, so at mean position, see, x equals to 0. And if you put x equals to 0, v equals to root under k by m into a square. So kinetic energy is half mv square, that is half m k by m a square, that is half k square, and the potential energy is 0 because no extension is there. So total energy is kinetic energy plus potential energy half k square. Is it okay? Yes, sir. So in all this case, your total energy is half k square, and so that's why the graph is little bit different. This is the total energy. It's a energy. This total energy, that is half k a square, where a is the extreme position. Okay, and আমি একটু মুছবো এটা। হ্যাঁ স্যার। স্যার হ্যাঁ স্যার লাস্টে পোটেনশিয়াল এনার্জি 0 কেন স্যার? হাইট নেই বলে? হাইট নেই না, এক্সটেনশন নেই বলে। আচ্ছা স্যার। তোরা চাইলে এটার কি বলে এটাকে স্ন্যাপশট নিয়ে রাখতে পারিস। তো কি হচ্ছে, so that's why if you want to draw the graph, this is the x equals to 0, this is suppose x equals to plus a extreme position, x equals to minus a extreme position, this one is the energy, this is the total energy. So x equals to plus a, x equals to minus a. So see, the potential energy at the mean position is 0 and at extreme position is maximum. And as it is square, u square means square form, the shape is u shape. Is it okay? Straight line na curve hobe. And the kinetic energy is just the reverse. So this one is kinetic energy, this one is potential energy, and this one is total energy. Is it clear? Yes, sir. So এই হচ্ছে তোদের এনার্জি, তারপরে আছে তোদের পাওয়ার। ওকে, পাওয়ার হচ্ছে আমি জাস্ট মানে যতটা তোদের দরকার ততটাই করাচ্ছি। কনজারভেশন অফ এনার্জি হয়ে গেছে, ইয়েস পাওয়ার। সো নাও সি, শ্রেয়া মুখার্জি সবসময় বেচারা নেটওয়ার্কই পায় না। চক্রবর্তী, রিয়া নারে শ্রেয়া, তো
তোর মাথায় খালি রিয়া ঘুরতেছে, কি ব্যাপার বলতো? না আমি রিয়া শুনলাম। তুমি তো রিয়াই শুনবা, রিয়াকে দেখো না, রিয়া ভালো না। So power is work done by time or you can say power is rate of doing work by time. SI unit is watt. Okay, and we know work done that is F dot dr. So F dr by dt, that is F dot v. So power is F dot v. Is it okay, everyone? यस सर। Actually मेरे को भी अभी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। A chain of mass m is placed on a smooth table. ठीक है, एक chain है जिसका mass है m, placed on a smooth table with 1/3 of its length hang over the edge. तो एक chain है जिसका mass m है, length l है, इसका जो 1/3 है वो hanging position में है। 1/3 जो है हैंगिंग पोजीशन में है, ठीक है। अब इसने हैंगिंग ओवर द एज, द वर्क डन इन पुलिंग द चेन बैक टू द टेबल, बैक टू द सरफेस ऑफ द टेबल इज, इसको इस 1/3 को टेबल के ऊपर बैक करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ऑप्शन ए mg/l/3, option B mg/l/6, option C mg/l/9, option D mg/l/18. So what is the right answer? Tell me. सॉल्व करते। हाँ try करो and then tell me. सर ए ऑप्शन। Anyone? Any other answer? देखो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? As well as you pulling it back, so your that mg ये change हो रहा है ना, means potential energy you have to convert into this potential energy you need as a work done, right? यस सर। तो तुम इसको दो तरीका से कर सकते हो। एक जो वर्क डन का प्रोसेस है, तो इस वर्क डन का प्रोसेस में हमने इस छोटा सा पार्ट जिसका मास dm ले लिया, which is at a distance of x from this. Is it okay? স্যার ডিএম মানে পুরো চেনটার মাস টোটাল m। আমি তো এট এ টাইম তো পুরো চেনটা না, একটা ছোট্ট পার্ট নিয়ে আসছি, আর যেভাবে এটা উপরে আসছে ওর গ্র্যাভিটেশনাল mg চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না, এটার জন্য mg/l/3 যেটা যে উপরে আসছে ওর লেন্থটা কমে যাচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার। তো তার মানে ওয়ার্ক ডান ইজ নট কনস্ট্যান্ট, ওয়ার্ক ডান ইজ ভ্যারিয়েবল। ঠিক আছে স্যার। So let the mass of that part is dm and the thickness of this part is dx. That is called the elementary mass or elementary length. Elementary mass. So elementary mass dm, how you find out this mass? Total mass আগের দিনই বলেছিলাম by total length into length of that part, মনে পড়ছিল? কালকে একটা ফ্রিকশনের টেবিলে করেছিলাম, mass per unit length into thickness. So mass per unit length into thickness is the elementary mass dm. Now the distance is dx, so work done is, what is the formula? dmg, the distance is x. यस सर। So on that basis, what you can write, mass by length into dx, we put this value g into x, which is mass by l g x dx. ओके सर। So now if you integrate both sides, dw mass by length g
इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इज इट ओके? यस सर। हमने कहां से कहां, यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने इसको ऊपर ले गया. सो कैन वी राइट 0 to l/3 यस। is the work done? हाँ, m/lg x square by 2 0 to l/3. So what is the work done? mg by 2l l/3 square minus 0, that is mg by 2l l square by 9. So what you have, 1/18 mgl, is it okay? Yes sir। So this is one process, and obviously it's not an easy process, it's a tough process, right? Yes sir। Now I can show you the easy process. To solve it by very easy process, first of all you have to know about the center of mass, which is very, very important. So what do you mean by center of mass? Representation Center of of a mass body by means, point। center of mass is the point where the total mass of the body is concentrated. So out of this part where the total mass is concentrated, exactly at the middle. Yes sir। So 1/3 का middle कितना होगा? L/1/6। 1/6. तो ये डिस्टेंस हो गया 1/6 L होगा. हाँ, टोटल चेन का मास m है, तो इस हैंगिंग पोर्शन का मास कितना होना चाहिए? 1/3 चेन है. अच्छा, 1/3 mm। वेरी गुड. सो टोटल मास इज 1/3 m ना. यस सर। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 1/3 m इज द मास. ओके। g. हाँ, यस सर। सेंटर ऑफ मास. समझा? दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. कितना समय लगा यार, देखो कितना शॉर्टकट में किया. इसीलिए वागडन के बाद सेंटर ऑफ मास है. पहले बड़ा वाला सीखो, फिर छोटा वाला सीखो. एगुलो दिबे, एगुलो ही तो दिबे. अच्छा, ये तो तुमने किया कि इस चेन को ऊपर उठाया. अगर इस चेन को पूरा नीचे गिर जाता, ये तो बैलेंस कंडीशन में था, ये अगर पूरा नीचे गिर जाता तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता? 0। नहीं, 0 है. ये जब गिरेगा तो स्पीड में नहीं गिरेगा. अच्छा, देखो यहाँ पे कितना है? L/3. हाँ। और यहाँ तक क्या होगा? L. हाँ। So same work done in terms of kinetic energy. Change the limit from L/3 to L. You get the answer. বুঝতে পারলে? अच्छा। ঠিক আছে. और you can do one thing. পুরোটাকে ফেলে দে 0 to L. আর অলরেডি 1/18 mgl আছে. ব্যাপার তো একই হলো না. দেখ, L আর L/3 তো আমি মাইনাস করছি, তো পুরোটাকে ফেলে দিলি. আর অলরেডি এটা হ্যাঙ্গিং ছিল, এটা হচ্ছে হ্যাঙ্গিং পার্ট, তাই না? তো ইটস বেটার L/3 থেকে L নেই. অনন্যা এলো না কেন আজকে? খুব সুন্দর সুন্দর কোশ্চেন আছে, বুঝলি? আই ক্যান শো ইউ ওয়ান মোর কোশ্চেন. আচ্ছা, আমি তোদেরকে কালকে তোদের স্কুল ছুটি আছে? হ্যাঁ স্যার। কালকে আমি কলিজনটা করিয়ে দেবো, জাস্ট ফর স্কুল এক্সাম. হ্যাঁ, ইটস নট কি ওভারঅল, আমি যখন নর্মাল করাবো আরো ভালো করে করাবো. জাস্ট স্কুলের হাফ ইয়ারলি এক্সামের জন্য যাতে করতে পারিস সেরকম ভাবে, ঠিক আছে? ওকে, hello. Okay, now one more question. আচ্ছা, তোদের আমি ওই পার্টটা করাইনি. Banking of road, applications of circular motion and that vertical circle. তোদের কি ব্যাংকিং অফ রোড সিলেবাসে আছে? হ্যাঁ। নিজে করে না, আমি পরে फ्रिक्शनल परे ভালোভাবে করাবো. अच्छा, तब उसका ये पार्ट भी हम लोग कराएंगे. सपोज ये एक सरफेस है, दिस वन इज 1 मीटर एंड दिस वन इज 0.5 मीटर. ठीक है? इट्स द ट्रैक इज
फ्रिक्शनलेस एंड स्मूथ, ठीक है। यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज किया गया, तो यहाँ पे आने के बाद यू हैव सम वेलोसिटी ड्यू टू व्हिच इट विल बी move like a projectile motion type to projectile. So what is the range? So therefore it's a very simple question. This is the mgh1, this is the mgh2, Yes, sir. or you can say in that way also, this point is A, this point is A, B. Total energy at A is equals to total energy at B. Hmm. At this point, as you release it, so your kinetic energy is 0 Yes, sir. and total energy is the potential energy. So mgh, h is 1 plus 0, that is mg 1 by 2 means half, plus half mv b square, kinetic energy at the point B. Yes, sir. Sir, mass বলেছে? মাস তো কেটেই যাবে দুদিকে, হ্যাঁ। তাই না? এই নিয়ে, ঠিক আছে। স্যার একবার বলবেন স্যার কি করলেন? কনজারভেশন অফ এনার্জি, এখানকার আমি টোটাল এনার্জি, পোটেনশিয়াল এনার্জি mgh, কাইনেটিক এনার্জি 0। যখন এখানে সেটা পোটেনশিয়াল এনার্জি কমে গেছে, তাহলে কিছু কাইনেটিক এনার্জি অ্যাচিভ করেছে। ঠিক আছে স্যার। mgh by 2 মানে 0.5, 1 by 2 আর হাফ mv স্কয়ার, ঠিক আছে। তো দেখ আমি যদি ভ্যালু পুট করি, এটা 5, এটা 5 এর 2, ইফ ইউ পুট দ্য ভ্যালু অফ g, দ্যাট ইজ আমি কত পাচ্ছি 1 by 2 vb স্কয়ার, তাই না? Yes, sir. তার মানে কত হয়ে যাচ্ছে 10 minus 5, 5 by 2 1 by 2 vb square, 2 গেল, vb is root under 5 meter per second. Is it okay? Yes, sir. So when you get the kinetic energy, I think you remember range is velocity along x-axis into time of flight, Mm-hmm. and time of flight is root under 2h by g. So velocity along x-axis is root 5, time of flight is 2, h is half by 10. So root 5 into 1 by root 10, that is 1 by root 2 meter. Okay. ठीक है। ইয়েস স্যার। আচ্ছা আমি সব ঠিকঠাক করলাম তো, দেখ তো। দাঁড়াও দাঁড়াও, One by two. ওহো ভুল করেছি বাবু, সরি সরি সরি, এটা জি, এটা জি বাই, এটা কি হচ্ছে, Sir.